Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start today's class. हाँ, स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं क्या बोल रहे हैं? सर, अभी सिर्फ 2 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, बाकी कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। Oh, let's wait for few more minutes. सर उनको उनको बताना पड़ता है कि क्लास स्टार्ट हुई तभी वो ज्वाइन होते सर, ऐसे वो ज्वाइन भी नहीं होते सर, क्योंकि टाइम हो चुका है। पता नहीं किस बात पे सर वो लोग वेट करा करते हैं। Okay, let's wait for a few more minutes. Do you have any doubt? Is there any doubt in last lecture? Or I have sent you write-ups. So is there any doubt? नो सर। Okay, so both of you, oh, there are few more. Okay, shall we start?
Shall we start? Yes, sir. Okay. So yesterday we were talking about subspaces. So particularly we were interested in smallest subspaces containing a point, containing 2 point, containing n point. So we were discussing the oh sorry. So what was the problem? Problem was find the smallest subspace of a vector space V which contains x naught, where x naught is a vector in V. So for this, if you remember, we have for this, if you remember, we define a vector space V naught. Why this thing? Where alpha belongs to the field K, alpha are scalars. And we say that V naught is the smallest subspace. V naught is the smallest subspace containing x naught. We have also discussed its geometric interpretation in R2. So we observed that this V naught is nothing but a line which passes through the point x naught, say this is x naught, and the origin. Line passes through x naught and origin. Okay, this is this line. So this is nothing but V naught. V naught is this line in R2. Let's discuss same thing when we take, instead of 1 point, let's take 2 points. What happens if we have 2 points, x naught and y naught in V, and now we ask the same question, what would be the smallest subspace containing x naught and y naught? So if V naught be a subspace which contains x naught, if V naught is such a space, such a subspace, then all scalar multiple of x naught will belong to V naught. Similarly, all scalar multiple, say now let's say beta y naught, these are also belongs to V naught. Correct? And this is true for alpha, for all alpha in K, and this one is true for all beta in K. Correct? But these are again vectors in V naught, and you know V naught is a subspace. Sum of two vectors will again be a vector. Will again belong to V naught. Okay? So, taking a cue from this thing, let's define V naught. We all alpha x naught plus beta y naught, such that alpha comma beta both belongs to K. And it is not very hard to see that V naught is a vector subspace. Clearly, 0 belongs to V naught. Okay. X naught belongs to V naught. Y naught belongs to V naught. So for 0, take alpha equal to 0 and beta equal to 0. Then 0 belongs to V naught. Y x naught belongs to V naught. Take alpha equal to 1. Beta equal to 0, then 1 dot x naught plus 0 dot y naught. This is x naught, and this belongs to V naught. Similarly, y naught belongs to V naught. Here you take alpha equal to 0 and beta equal to 1.
correct? And in fact, you can show that V naught is the smallest subspace. So it is an exercise for you. Okay, let's see this in R3. What is its geometric representation in R3? So suppose we are in R3. Okay, so we have 2 points, A equal to say x1, x2, x3, and B equal to y1, y2, y3. These are 2 points in R3, 2 vectors in R3. And now we want uh, to get a geometric feeling of the subspace which contains the these 2 points, A and B. Okay, can anyone tell me what are the cases for such a subspace? Hello? Am I audible to everyone? Yes, sir. Can you guess what would be the subspace? Okay, let me tell you. Okay, if there are 2 conditions, if we have A and B. So if A equal to alpha B for some alpha in R, okay. So for example, A is 1, 1, 1, and B is half, half, half. Then clearly A equal to half of B. So here alpha is half. Correct? This alpha is half. So if this is the case, then the subspace will be, then see what would be the subspace? Subspace will be V naught. So see here what we did, we took alpha x naught plus beta y naught, take it here. So alpha A plus beta B, where alpha comma beta both belong to R. Correct? But you know B, but you know A is written as some say alpha 1B, some alpha 1B. So write A, since A is alpha 1B, you may write this expression as alpha 1B plus beta B. You consider this expression alpha A plus beta B, and you replace A by alpha 1B. So it will be alpha 1B plus beta, which is nothing but alpha 1 plus beta B, which is some gamma B, where this gamma is alpha 1 plus beta. This is again a real number. Okay. So this V naught is nothing but gamma B, where gamma be any real number. Gamma is any real number. Okay, do you know what this represent? This V naught represent in R3? Can anyone tell me? So this, okay, so B is a point or a vector in R3. B is a vector in R3. So suppose this is B, this point is B, it is a vector in R3, y1, y2, y3, correct? Okay, then what would gamma B look like?
So gamma b will be a line which passes through origin and this gamma, sorry, this b. Sorry, let me write it again. This is b equal to y1, y2, y3. This is the point B. So this V naught will be this line which passes through origin, and then it would be like this. Correct? If this is not the case, okay, if there does not exist any alpha in R such that A equal to alpha B, then B naught alpha A plus beta B, alpha and beta. So it will represent a plane. It's a plane passing through the origin and the point A and B. Okay, so this is an exercise for you. Think about it. Similarly, if we take n points or a finite number of points, say S is x1, x2, xn, this is a subset of V, and we ask same question, that what would be the smallest subspace containing S? So arguing in similar fashion, same thing you do. Now what we do, we take all scalar multiples of x1, all scalar multiples of x2, and sum them up. Okay, we take the sum. Here this alpha I belongs to R, where I is 1, 2, n. Okay, so in this case, okay, if so, not just R, this is R1 when our base field is R. If our base field is K, then it would be K. K may be R or C, whatever you do. Whatever field you are working in, that is the K. Okay, so we define V naught like this. So it is easy to see V naught is the subspace, and in fact V naught is the smallest subspace containing x1, x2, and xn, that is S. Okay, so proving these two things is again exercise for you. This is easy exercise. In fact, I have given you a solution in my notes. So if you read notes, you will get. So this thing, this, if you see it carefully, what we are doing, we are for defining V naught, we are adding some scalar multiples of all scalar multiples of xi's. See here, this is the sum of scalar multiplication of x1, x2, xn. Similarly, above example, here at this place, this is also a sum of scalar multiples of A and B. And in the first example, it was scalar multiple of x naught. There was no other point, so it is simply scalar multiples of x naught.
So you see what we are doing, we have some vectors, finite number of vectors, and we are adding scalar multiples of these vectors. So we give a name to this sum and we give a definition now. We call this sum as linear combination of x1, x2 and xn. So let me define this linear combination thing for you. So given vectors v1, v2, vk, okay, vk in so inside a vector space where v is a vector space, v is a vector space over a field k, given this, a finite linear combination of vi's is a vector of this form. Alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha k vk, where these alpha i's, so where alpha 1, alpha 2, alpha k, these are scalars. These are points from the field k. Okay. That's good. So this means what we have proven above is, we have just proven above that the set of, so here this v0 is nothing but the set of all linear combinations of x1, x2, xn. Okay. So thus we have seen the set of all linear combinations of vectors v1, v2, is a subspace, and in fact this subspace would be the smallest subspace containing v1, v2 and vk. Correct? Any doubt so far? No, sir. Hello? Okay. So let us denote this set of all linear combinations by ls. Say we have a set S where S is v1, v2, k. If we have, okay, let me define. So the, okay, see here, this is a finite set. v1, v2, vk, this is a finite set of vectors. What happens if we have infinite set of vector and arbitrary set? Then also we can define set of linear combinations. Let me do that first. Okay. So let S be any set of a vector space V. Okay, any set of vector space means S contains vectors from the vector space. So it may be finite, it may be infinite. So we define LS the set of finite linear combinations of elements of E. So LS is nothing but this thing, alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus say alpha n vn, where
this n comes from positive integers, so this means it is varying. Vn is varying, and the vi they come from s, and alpha I comes from k. Okay, we denote the set of all finite linear combinations of S by Ls. Correct? Okay. So why do we take finite linear combinations? You may ask this. Sakshi, are you saying something? Sakshi? Hello. आप अपने को म्यूट कर लीजिए, फिर आप अपने को ना म्यूट कर लीजिए, ठीक है? No, sir, I am not saying anything. सुरेश कुमार? So someone said something. Suresh, mute yourself. Okay. So you may ask why are we not considering the infinite sum? Okay. So here we are taking only finite sum. It may be the case S has infinitely many elements, but we are not considering the infinite sum. Correct? Yes, okay. sir. So no one of you asked this question, that why are we not considering an infinite sum? Okay, so let me answer this first. So you see, you have learned about infinite series, and you know sometimes your infinite series is very weird kind of thing. It gives nothing. It never converges to any point. Okay. So for infinite sum, this is the case. You do not know whether that would be a vector in V or not. Okay. So therefore, we do not consider infinite sum. We only focus on finite sum. Correct? Yes, sir. Okay. So this is Ls, and in fact, this Ls is the smallest subspace containing S. Okay, so you all need this course in linear algebra. You will need this course in next semester, not next semester, next to next semester, means in fourth semester, when you will be taking a course on functional analysis, major theory, complex analysis. There you will need it heavily. In functional analysis, you will be dependent on linear algebra. Okay, so please read it very carefully and ask questions. Always ask questions. Okay, so another name for this LS is called span of S. LS is called span of S, or 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 subspace spanned by S. See, there are 2-3 names. You will see another name. So subspace generated by S, subspace spanned by S, span of S. These all are same. Okay. Okay. So let me give it in a precise definition. No, I just dictate it. So subspace spanned by S means a subspace which contains S, and it is the smallest such subspace. Okay.
We call that space, the smallest subspace containing S is called subspace spanned by S or subspace generated by S. And one more thing, one interesting thing is here. So, do you remember how do you define closure of a set? Do you define? Do you know how do we how did you define closure of a set? Yes, sir. Anyone? How did you define? How do we define this? सर जिस सेट आपने को बीएससी में क्लोज कैसे डिफाइन किया था बताइए? हाँ, सर जिस जिस सेट सेट को को क्लोज हुआ तो उसके दो एलिमेंट ले लेंगे। अगर हमको अंडर एडिशन क्लोज्ड दिखाना है तो उसका सम करें उसी सेट में चला जाए तो फिर हम कह देंगे ये क्लोज्ड है। नहीं 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 नहीं, मैं ऑपरेशन क्लोज की बात नहीं कर रहा हूँ। रियल एनालिसिस में आपने क्लोज सेट ओपन सेट पढ़े हैं? यस सर। पढ़ा है? आपने लिमिट पॉइंट पढ़ा यस है? आपने क्लोजर भी पढ़ा होगा? जी सर। तो कैसे डिफाइन करते थे क्लोजर को? Sir, when we take two elements and apply any operation, binary operation on that, then जब हमें साक्षी जो रिजल्ट मिलता है उसके बाद अगर वो भी उस साक्षी यही बात प्रिया ने बोली और मैंने उनको मना किया कि ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेट के क्लोजनेस की बात कर रहा हूँ। एक सेट क्लोज्ड कब होगा, ओपन कब होगा, उसका लिमिट पॉइंट क्या है, ये सब पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? जी सर। सर अगर जो कोई सेट है तो और उसका अगर लिमिट पॉइंट भी उसी में कंटेन करता है तो वो उसका क्लोज हाँ, होता है, वो सेट क्लोज्ड सेट वो होता है। क्लोज, हाँ ठीक बोला आपने। अब आप क्लोजर ऑफ ए सेट कैसे डिफाइन करते हैं मालूम है? ये नहीं पता है। ओके, अगर मैं याद दिलाता हूँ आपको, आपने ये पक्का पढ़ा है, क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट कंटेनिंग ए। ओके, सो जी सर याद आ गया। क्लोजर ऑफ सेट ए Okay, इज द स्मॉलेस्ट yes, sir. सेट। ओके, ये फिर या फिर आप ऐसे करते थे कि यही चीज होता था ना क्लोजर। जी सर। सो ऐसे ऐसे ये भी है, स्पैन ऑफ एस मींस वो ऐसा सब स्पेस जो सबसे छोटा हो, ठीक है, Okay, sir. और एस को Yes, कंटेन sir. कर रहा हो, Yes, sir. जी सर। ठीक है। ओके, सो या फिर हम एक काम करते हैं, सारे सब स्पेस ले लेते हैं। ओके, टेक ऑल सब स्पेसेस विच कंटेन्स एस एंड देन टेक इंटरसेक्ट। You all know now, because we have seen this, intersection of any collection of subspaces is again subspace. Yes, Correct? sir. Yes, sir. This Have is the seen. subspace. Okay. Now what I'm saying, take subspaces which contains S. So here W alpha is the subspace. Take all subspaces W alpha which contain S. So W alpha are subspaces and they contain S. Now do one thing, define intersection of alpha in index, any indexing set W alpha. This W is again a subspace and it contains S. Okay, so what you will find is this W is the smallest subspace containing S. Okay, Yes, sir. Okay. So what we have proven just now is subspace
spanned by S is the intersection of all subspaces containing S. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Subspace spanned spanned by S is the intersection. So spanned or generated both are same. Subspace generated by S or subspace spanned by S. Both are same thing. Is the intersection of all subspaces containing S. And we denote this by generated by. So we have three things. S, same as span of S, and same as generated by S. There are these three are same thing, but different names are there. Okay, now we ask another question. Suppose you have two sets S and S dash. Okay, you have two sets and S dash is a subset of S. Okay, and these are subsets of a big vector space. Now, question is L, what is the relation between LS and LSH, whether the two are same or not? Is this true or not? So what is your guess? Hello? Okay, Different. let's different भी हो सकते हैं और equal भी हो Sir, सकते हैं. Yes, sir. Sometime also equal. तो वो sometime कब होगा? Okay, let's take this. First पहले एक figure से देखते हैं. R2 is a vector space, correct? Now take 2 points in R2. Take point 1, 1 and take 2, 2. So this is okay. So first take S dash equal to 1, 1 and S is equal to 1, 1, 2, 2. This is one set of subsets, and another set is, so S1 dash is 1, 1, S2 dash is 1, 1, minus 1, 1. Okay. Now we have two sets of subset. So S and S dash. यहाँ पर क्या लिखा? So in first case, what is LS and what is LS dash? Is this true? LS equal to LS dash? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है जो आप दिखा रहे हैं. दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा है लोगों को, क्योंकि मैंने आज दो. नो सर, नहीं दिख रहा है. किसी को नहीं दिख रहा? गूगल मीट पे क्लास नहीं कर सकते हैं? गूगल मीट पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सर तो मुझे नहीं. मीट पे सर ऐसा नहीं होता सर. हाँ? इसका मतलब कभी स्क्रीन चला जाता है, कभी आता है, कभी आवाज आती है, कभी नहीं आती है, तो समझ में नहीं आता. और सर बाद में जब कोई ज्वाइन होता है तो बीच में आवाज आती है, जिससे आवाज क्लियर नहीं यस सर, आती, सेम प्रॉब्लम. मतलब बच जाता है हमें. अब इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग देखेंगे गूगल मीट का, लेकिन अभी तो ये मैंने आज दो डिवाइसेस में ये चला रहा हूँ. मेरे दूसरे डिवाइस सर आज आपकी आवाज एकदम क्लियर है, बट स्क्रीन शो नहीं हो रही है. इंग्लिश में सेंटेंस होता तो कंप्लीट नहीं होता, उसको समझ में नहीं आता, इसलिए बात ये है. उसमें बीच में आवाज होता रहता है.
बीच में आवाज होता रहता है। हेलो सर कोई ज्वाइन होता है, कोई नहीं, निकल के आता है, स्क्रीन एक ही ऐसे जगह पे आवाज रुकी हुई है। आता रहता है। हाँ स्क्रीन अभी देखो, स्क्रीन अभी हिलेगी, स्क्रीन तो मूव कर रही है ना। सर नहीं मूव लेकिन दिख करता नहीं है रहा सर, है, टाइम पे कभी एकदम हट स्टॉप जाता हो है, गई है। एकदम रुक जाता है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या अभी? नो सर, मेरा तो स्टॉप है पूरा। ऐसे खुला क्या है बस सबके बंद साथ यही कभी। प्रॉब्लम? क्या ये सबके साथ प्रॉब्लम है? यस सर। Yes, sir. नो सर। अभी एक ने नो सर बोला। आप लोगों का, आप लोगों के नेटवर्क की दिक्कत है इसमें। वाईफाई से कनेक्ट है सर, मेरा सही है। हाँ तो वाईफाई वाईफाई में कनेक्ट होने का मतलब नहीं कि नेटवर्क हमेशा सही होगा ना। सर पीपीएस सही देता है ना, तो फिर लोडिंग भी स्पीड सही है, सर कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर। तो आपको दिक्कत आ रही है? सर स्क्रीन दिख रही है बट रन नहीं हो रही है। Yes, आपके sir. स्क्रीन I में, will आपके आपके स्क्रीन में लिखा हुआ क्या, क्या लिखा हुआ आ रहा है बताइए? सर लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। किसकी डेफिनेशन लिखी है? आपकी स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है? सर मेरी स्क्रीन भी स्टॉप है और मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वी नॉट इक्वल टू गामा बी सच दैट गामा बिलोंग टू आर, ये लिखा हुआ है। ओके तो आपका नेटवर्क बहुत स्लो है, तो एक काम सर करते आपकी हैं हम लोग आवाज एकदम क्लियर आ रही है बट स्क्रीन एकदम स्टॉप हो गई है। सर मैं क्या गूगल करूं? मीट कर सकते हैं तो कर दीजिए, और क्या सर। वहां भी ये प्रॉब्लम आएगी ना। नो सर, उधर ठीक है, क्लियर नेक्स्ट टाइम रहता से, है। नेक्स्ट कंपेयर टाइम से करें मैं तो। गूगल मीट में, नेक्स्ट टाइम क्लासेस गूगल तो मीट सही में होती क्लास हैं सर, करते हैं। हाँ जी सर। बाकी सब क्लासेस सही होते हैं, क्योंकि मीट पे होती हैं सही होती हैं, वेबएक्स पे पता नहीं क्या हो जाता है सर। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं गूगल मीट में लूंगा और उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को लेक्चर भेज भी पाऊंगा। ठीक है, वेबएक्स में एक फायदा है कि ये रिकॉर्ड हो जाता है। आप कुछ कुछ चीजें छूटती हैं तो आप बाद में देख सकते हैं। गूगल मीट में ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। इज इट ओके फॉर यू? हेलो नो सुभाष? प्रॉब्लम सर। यस सर। हाँ तो ठीक है, गूगल मीट में नेक्स्ट टाइम से गूगल सर मीट में करते हैं। मीट ठीक है, हेलो। ओके। हाँ कोई कुछ बोल रहे? ओके सो ओके, आई डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूँ, आपको गूगल मीट का लिंक भेज रहा हूँ अभी, उसको आप गूगल मीट में मिलिए। ठीक है? यस सर। जी सर।